Nsiimye okusiimibwa okwo ekya bulungi n'ensonga enkulu nti Semeo nsiimiddwa ekifo kye bantaddemu nnyina obuyigirize okukibeeramu nnyina obuyigirize okikola ki okukibeeramu mu by'okusoma diguli yange ey'okubiri eri mu ddembe lya buntu tuli ffenna bannange ekirala wonna gye mbadde bwe nali mu poliisi twali ku nsonga ya ddembe lya buntu n'ekitabo kye bakozesa okutendeka abapoliisi nze omu ku bakiwandiika bwe nagenda Somalia okutendeka abapoliisi b'e Somalia twali ku ddembe lya buntu mbadde Sudaani mujjuke nagenda Sudaani emyaka 5 nga bagenda okufuna obwetwaze ne tutendeka abapoliisi era ddembe lya buntu mbadde wano mu parliament kyenjagala okkize nti akamu akakiiko ke naliko emyaka 5 by the way saakyuka the standing committee on human rights I was a member buli muntu kyayagala okuwulira era bwe mwagala okukivuga mu byamawulire tosika muguwa na muntu gwe bw'okiwala nti nsiimiddwa nange nsiimye okusiimibwa okwo ekya bulungi n'ensonga enkulu nti Semeo nsiimiddwa ekifo kye bantaddemu nnyina obuyigirize okukibeeramu nnyina obuyigirize okikola ki okukibeeramu mu by'okusoma diguli yange ey'okubiri eri mu ddembe lya buntu tuli ffenna bannange ekirala wonna gye mbadde bwe nali mu poliisi twali ku nsonga ya ddembe lya buntu n'ekitabo kye bakozesa okutendeka abapoliisi nze omu ku bakiwandiika bwe nagenda Somalia okutendeka abapoliisi b'e Somalia twali ku ddembe lya buntu mbadde Sudaani mujjuke nagenda Sudaani emyaka 5 nga bagenda okufuna obwetwaze ne tutendeka abapoliisi era ddembe lya buntu mbadde wano mu parliament kyenjagala okkize nti akamu akakiiko ke naliko emyaka 5 by the way saakyuka the standing committee on human rights I was a member mwabamawulire muli bajulizi twagenda nga tukyali amakomera ga prison ne tugenda ekigo tugenda eruzana ne tugenda Masaka n'awala so kakati amazima go gali nti omulamu okukuuma ddembe lya buntu era nnyina ekyetaagisa kugamba naye yannonze wekiri wa president Yoweri Kaguta Museveni yannonze nga nteeka mu kifo kye nnyinamu ebisaanyizo okubeeramu esebo ate obigasse tebikwatagana ssebo kakati eno woofiisi gye ndimu muganda wange woofiisi yakuuma ddembe ly'Abannayuganda ssebo mu kawaayiro 5 obuvunaanyizibwa bwange ssebo bulagiddwa saagala ate otunule byakwerinda byange ng'omuntu ate obigatte ne woofiisi gye ndimu bino byawukana abantu bangi ssebo abantu bangi ababeera mu woofiisi zino abayina security ekya bulungi ekyo security ekuuma ggwe ng'omuntu ate si ggwe ogyewa ab'ebyokwenda bala nti akatuusa ku woofiisi gy'olimu mukama wange woofiisi eri open ekya bulungi era abantu bajja wanda kye bayita public tribunal nti oleeta ensongayo abantu ne bagiwulira so kati gw'ogasa ebintu bibiri era mba njagala obyawule mwana waffe yawula security yange ng'omuntu ne woofiisi gye ndimu tebikwatagana esebo. Yeah, the committee was okay. I hope they are going to approve my appointment. Majority members were concerned that me, as a former police officer, if they approve my appointment as a commissioner, Uganda Mass Commission, will I not defend the institution where I belonged? You are aware, they quoted a number of annual reports by the commission where they are mentioning police as the lead agency in violating the rights of Ugandans. But I have assured them that considering my experience and qualifications, this time around, if they approve my appointment as a commissioner, Uganda Mass Commission, first of all, I'm going to work with other commissioners. I'm not alone. We're about 6 of us, plus the chairperson. But I've assured them that I'll be on forefront in protecting, defending, and observing the rights of Ugandans. You are aware, when I was here, for example, in the previous parliament, I was on the forefront of championing the rights of Ugandans who were evicted from land, especially in Kasanda South constituency. Land eviction was a serious issue on the floor of parliament. So, in the same way, as the commission, we are mandated under Article 52 to carry out research on any matter of human rights in this country. And based on that research, we shall present reports to Parliament, and we expect Parliament to act on those reports. We are also mandated to investigate any violation of human rights. And together, working together as a commission, we are going to do that. So I have assured them of my neutrality. Their major concern was that for you as a former police officer, to the extent that you are even a spokesperson of the police, if you reach the commission
aren't you going to defend the acts of the institution where I belonged? I said, no, I'm going to be a neutral person, and that's what I want to assure the members of the public. Then now they should look at Semeo as a commissioner of Uganda Mass Commission, somebody who's mandated by the Constitution, that's Article 52, to protect, defend, and observe the rights of Ugandans. Honorable, are we seeing you defending people on when it comes on land, because you've been on matters of land, even in your constituency? Yes, I'm going to do that. I'm going to do that. Not as a commission, because I'm not going to work alone. I have assured you, land is a problem in this country as far as eviction is concerned, but I've made a reference to that. Article 52 of the Constitution empowers, give us the mandate as the commission to call out research. First of all, to research where is the problem and who is causing this problem. And based on that report, which we are going to call out, we shall present it to Parliament, because we are mandated to present a report to Parliament on an annual basis, and we shall request the Parliament to act on that. No, we are coming in at this, in the middle of the second wave of abductions and enforced disappearances. Yeah. As a former police officer, as if abduction is the new form of arrest. What are you going to do to ensure that you arrest this situation? Yeah, arbitrary arrest is a violation of human rights. And as you have rightly mentioned it, this business of drone, we have to accept that arresting somebody, putting him in the drone, and the parents or the relatives of that person cannot trace where that person is, that is violation itself. But I can assure you that as a team, we are going to sit down. Good enough, like in my case, having worked in these agencies, the security agencies, we have to engage the leaders, that you can do your work. You can effect an arrest without violating the rights of this person, regardless of the crime committed. We know there are challenges which they are facing. Like now we are living in the world of terrorism. Arresting a terrorist suspect is not easy. But I can assure you, we have to engage them and say, please, you can do your work, but in doing your work, ensure that you are not violating the rights of Ugandans. What do you say about ordinaries? Police officer and spokesperson. Are you disappointed that police is always at the top of human rights violations? No, I'm not disappointed. Yes, I'm disappointed. Because if you go to the police, and cross-check one of the books they are using to train police officers on human rights, I'm one of the authors. Human rights training manual for Uganda Police Force. I'm one of the authors. So I left their book, which they are using to train officers, and between you and me, because I'm a training police officer, the 9 months training, one of the major subjects, human rights. We are told to observe the rights of Uganda, the rights of women, the rights of children, the rights of the disabled, the rights of the elderly, all categories of human rights. But now we have to find out where is the problem. So good enough, I'm going to the commission. We shall sit down with our commission, commissioner, and engage the police leadership. We have whatever it takes to protect the rights of Uganda. But why are you violating them? Ordinaries being checked in court-martial. What do you say? No, that one is within the law. Because it depends on which offense. Kalulu chekatukola. Provided that if you committed crime, together with the serving officer, you are charged with death. Oba mu Lufalansa n'Oluwalabu. Kakati olwaleero ndabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti okukakasa okulondebwa kwange nga komishona w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Okusooka neebaza Oweekitiibwa Pulezidenti General Kaguta Museveni okunteekamu obwesige n'annonda okubeera omu ku bakomishona. Akakiiko kabadde batadde nnyo essira oga nti gwe Semeo eyaliko wa poliisi, senior police officer, ate n'ogyogerera n'okugyogerera. Tukakase nti bwe tukuyisaamu n'ogenda mu human rights, togenda ate kubanga oyogerera ng'olinga mu poliisi. Ne mbakakasa nti okusinziira ku bumanyirivu bwange, ku bukugu bwange obw'emyaka kati girimu 2 n'okusoba, okutendekebwa kwange, diguli yange ey'okubiri eri mu ddembe lya buntu, bwe ntuuka mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu nga ndi ne bannange, kubanga sigenda kubeerayo omuntu lyo bakomishona mugaga n'ekyapasoni. Ekyenjawulo nti ndowooza nze omuntu eyali abaddeko mu poliisi asoose
okubeera kakiiko ako kati kabaddeyo emyaka nga 25 naye mbakakasiza nti wadde nvudde mu poliisi oba naliko mu poliisi ngenda kulaba nti eddembe ly'abannayuganda terityoboolwa era okulaba nti eddembe eryo likuumibwa nga mpita mu ssemateeka akawaayiro namba 5 katuwa obuyinza ng'akakiiko okulaba nti bannayuganda eddembe lyabwe terityoboolebwa eddembe lyonna tulina eddembe ly'abantu okuba nti basengulwa ku mataka eryo nsonga omuntu okusengula ku kibanja kyo baba kugyeko eddembe eryo ery'okuba n'ekikyo ensonga tugenda gitunula kubanga ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu tuweebwa obuyinza okunoonyereza tugenda kiyinza kiva ku ki waliwo eddembe ly'abannayuganda engeri gye bakwatibwamu eyo nsonga nkulu nnyo nti kati omuntu akwatibwa n'ateekebwa mu drone n'abuzibwawo abantu ne batamanyi omuntu oyo gy'alaze awo eddembe ly'obuntu bali kugiddwako okwata omuntu tekiina buzibu abantu bakwatibwa mu Amerika bakwata e Bungereza bakwata Japan n'awalala naye bakukutte batya nti omuntu oba olina omusango bakukwate bakutwale balina okukutwala era bakukuumire wolina okukuumirwa mu mateekera abantu bamanye ekirungi pulezidenti w'eggwanga emabegakaawe yawandiika ebbaluwa ng'alambika ebitongole by'ebyokwerinda engeri gye balina okukwatamu bannayuganda obutabatulugunya ebbaluwa weeri fe akakiiko tulina obuyinza okunoonyereza naye ekyomukisa omulungi ti nganze yaliko mu bitongole bino abantu bano mbamanyi abakulembeze baabyo tetugenda kuba tusikamuguwa tetuze kusikamuguwa kuba omulamu ffena tuyamba bannayuganda sikuyamba ffena tuweereza bannayuganda semateeka ffena atuwa obuyinza okuweereza bannayuganda nze ng'akuuma eddembe lyabwe nja kugandika nga gwe omukulu akulira poliisi akulira prison akulira amagye owassemu ayiiso ne eso osobola okukola omulimu gwo omutujja ono osobola okumukwata n'omuvunaana omusango naye nga tomubuzizaawo omutujja ono abantu bamanye nti akuumirwa mbuya abantu bamanye nti akuumirwa makindye oba alikireka oba ku CPS kubanga kikkirizibwa ku nkomeyo ya byonna kye twagala nti omuntu ono atwalibwe mu kkooti akole ki avunaanibwe bw'anaatwalibwa mu kkooti n'avunaanibwa kkooti nemusindika ekitalya nemusindika eruzira nemusindika ekigo tewajja kubeerawo omuntu ayogera kintu kyonna n'omuntu ono lwabuzibwawo abafamire ne bamunoonya n'abula ebigambo bitandika okukola ki okutambula naye ng'ekigendeerwa bw'oba ozizza omusango okwatibwa ovunaanibwe mu maki mu mateeka. Have you been rewarded for contribution that you have been on the bench for a long time and now the public is excited as well as now out of the bench? No, that is not true. First of all, you can say, okay, rewarded in which way? Look at my experience and my qualifications. Even if it was a reward, let us assume it was a reward, as you are saying so. But do I have the requirements to be in that office? No, that is the reality. There's no way you can go there. There's no way you can be appointed unless you qualify to be appointed. I've told you by training, I have a master's degree in human rights. For the last 23 years of experience of public service, I've been on matters of human rights. For example, I've told you that when I was in Uganda Police Force, I'm one of the authors of the human rights training manual for the police. And we organize a number of trainings for the police together with the Uganda Mass Commission. When I was seconded to African Union Mission in Somalia, again, we were handling matters of human rights. There was a human rights training manual for Somalia Police Service. Semeo Nsubuga was one of the authors. Even when I was in this parliament, for tennis parliament, when I was in this parliament, I was on the human rights committee. Together with you, remember, we visited most of these detention centers. Went to Masaka Central Prison, went to Chigo, went everywhere. So even if this one is a reward, as the way you want me to answer that way, but I qualify for the reward. I have the necessary qualification.